Teruvan Saranai. Welcome to Piriven English. You know, in Sri Lanka, in all Pirivens, you follow a textbook, grade 1, 2, 3, 4, 5, Piriven English. Sri Lanka Piriven nala grade 1, 2, 3, 4, 5 කියලා Piriven English textbooks ටික ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයට පාවිච්චි කරනවා නේද? So we help you for that. අපි ඒකට උදව් කරනවා. And so under that, so far I have completed Piriven English grade 1 and grade 2 book. ඒ පොත් දෙක මම මේ වෙනකොට ඔක්කොම වීඩියෝ රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. I hope that you have followed them well. And after that I started Piriven English grade 3. ඊට පස්සේ මම grade 3 unit 1 unit 2 by now I have completed. මේ වෙනකොට සම්පූර්ණයි. Unit 3 I did the first part. Grade 3 unit 3. Grade 3 book 3 එකේ unit 3 මම සාකච්ඡා කරා මුල කොටස. So then today my focus is Piriven English grade 3 unit 3 from activity 4 onwards. Activity 4 එකේ ඉඳන් ඉස්සරහට. එනම් just before this video I hope that you can remember we learned many important things. මේ unit එකේම මුල කොටසේ ගොඩාක් වැදගත් කොටස් ටිකක් අපි ඉගෙන ගත්තා නේද? ඒ දැනුවත් අරගෙන තමයි අපි දැන් මේකට එන්නේ. බලමු මේ මොකද්ද මේ activity එක කියලා. That is a reading activity. Read the given utterances and responses below. Read the given utterances. Utterances කියන්නේ මෙන්න මේ කියමන් කියලා තියෙන දේවල්. And responses ඒවට තියෙන response පිළිතුරු මේ question and answers වගේ discussion එකේදී dialogue එකේ දෙන්නේ කතා කරනකොට ඒ කතා කරන ඒ කොටස් වලට අපි කියනවා utterances. ඒවට response ඒවට ප්‍රතිචාර දැක්වීම මේ තියෙනවා. There are several. 1 2 there are several. I think if you have the book now you can see. පොත ළඟ තියෙනවනේ පොඩ්ඩක් බලන්න පෙරලා. පිටු දෙකකම තියෙනවා නේද? මම මේ එක එක වෙන වෙනම අරන් තියෙන්නේ. අපි එකින් එක කියවලා බලමු. Let's read the first one. අපි බලමු එනම් පළවෙනි එක කියවලා. There are two people talking. Dimuth and Suresh. මේ දෙන්නයි කතා කරන්නේ. Then you also read with me, right? මාත් එක්ක කියවන්න. My sympathies, Suresh. Thanks, Dimuth. I was down with fever last week. That's how I missed the funeral. It's all right, Dimuth. I understand. How old was your grandfather? He was 83. Now you can understand the situation, no? දැන් පොඩි අදහසක් ආව නේද? තේරුම. මොකද්ද මේ දෙන කතා කරන්නේ? බලන්න මෙයා කියනවා my sympathies Suresh. So you know when you meet a friend, යාළුවෙක් හම්බ වුණාම you normally there are different ways of meeting, no? අපි good morning, hi කියලා එහෙම හම්බ වෙනවා නේද? shake hand කරන hello how are you කියලා. ඒක එක situation එක අනුව මේ situation එකේදී මෙයා හම්බ වෙන විදිය බලන්න. My sympathies Suresh. What is it? My sympathies Suresh. So there when you greet, when you meet a person, you shake hand. අතින් අතට අත දෙනවනේ. මෙතන අතට අත දීමට වඩා අතට මෙහෙම තියෙනවා. එහෙම පුළුවන්. My sympathies කියලා you keep your palm on your friend's palm. අනිත් එක්කෙනාගේ අත උඩ අල්ල උඩ මෙහෙම තියන්න පුළුවන්. My sympathies. ඒ කියන්නේ මගේ සානුකම්පාව, මගේ ශෝකය කියනවා වගේ. Right? Thanks Dimuth. Thank you කියන එක. ඔබට ස්තුතියි Dimuth. එතකොට Dimuth කියනවා I was down with fever last week. I was down with fever කියන්නේ මම උණ හැදිලා හිටියේ ගිය සතියේ. බලන්න උණ හැදිලා හිටිය කියන්නේ කොහොමද? Down with fever. I was down with fever last week. That's how I missed the funeral. That's how අන්න එහෙම තමයි I missed the funeral. මට funeral එක miss උනේ.
ඒ කියන්නේ යාට මේ ෆියුනරල් එකට ඒ කියන්නේ මල ගෙදරට යන්න බැරි වෙලා. මොකක්ද එහෙනම් මේ? මල ගියක් තියෙන්නේ නැති එහෙනම් මෙයාලා යාළුවගේ ගෙදර. It's all right දිමුත් I understand. ඒකට කමක් නැහැ දිමුත් මට තේරෙනවා. I understand. වා කියන දේ. වාට උණ හැදුනේ ඉඳනේ. අපේ මල ගෙදර එන්න බැරි වුණේ. මෙයා අහනවා how old was your grandfather? grandfather වාගේ සීයාගේ වයස කීයද? ඒ කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම් මල ගෙදර? මේ ෆියුනරල් එක. මෙයාගේ සීයා නැති වුණා. ඒකට යන්න බැරි වුණා. ඒක නිසා ඔන්න මෙයා යාළුවා හම්බ වෙච්ච හැටිම අපි කියන දේ මොකද්ද? My sympathies. And that is a good point for you. Today he was 83 යාගේ වයස කියනවා. Right. So it's a nice point for you to remember. එනම් මතක තියාගන්න ඔන්න කෙනෙකුට අපිට එහෙම වෙනවනේ we will not be able to attend all the funerals. අපිට හැම දෙයකටම යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් නේද? විවිධ ප්‍රශ්න විවිධ කරදර අපි අසනීප වීම ඒ වගේ වෙනවනේ. අන්න එකක් sometimes maybe that you don't get the news at once or you may be not in the area. ඒ ප්‍රදේශයේ නොවෙන්න පුළුවන් නේද? යම් හේතුවක් නිසා ඒ වගේ එකට යන්න බැරි වුණා නම් අවමංගල්‍ය උත්සවයකට ඊට පස්සේ හම්බ වුණාම ඔබේ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරන විදිය තමයි. That's how you express your sad feelings. How do you say? My sympathies. Then now you understood the dialogue. This dialogue you can practice with a friend, right? So then let's in this dialogue also there are things that you can change. වෙනස් කරලා අලුත් දේවල් කියන්න පුළුවන්. Then it's all right Dimuth, I understand. How old was your grandfather? You can ask was your grandmother? Different things, no? Right. That's the first one. Second one, Ruan and Malit. දැන් මෙතන කතා කරන්නේ Ruan and Malit. Many happy returns of the day Malit. Yeah. Then many happy returns of the day. කියන්නේ කොයි වෙලේද? අපිට අර වගේ අවස්ථා දැන් කලින් අවස්ථාව වගේ මේක කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. This is a different situation. මේ වෙනත් situation එකක්. Understand the situation, right? Then thank you. I didn't think you will remember. I didn't think you will remember. මං හිතුවේ නෑ ඔයාලට මතක වෙයි කියලා. Don't be silly. How can I forget? How can I forget it? Don't be silly. මෝඩ වෙන්න එපා. How can I forget it? මං කොහොමද ඔක අමතක කරන්නේ? So when do you tell them many happy returns of the day? එහෙනම් many happy returns of the day කියලා කෙනෙකුට කියන්නේ කොයි වෙලේටද? So when you have your friend's birthday, යාළුවගේ උපන්දිනේ නම් අන්න happy birthday කියන්නේ අන්න එදාට ඒ වෙලාවෙම many happy returns of the day. You can shake hand. අතර අත දෙන්න පුළුවන්. Right? Many happy returns of the day. Happy birthday. Right? Same. ඒ දෙකම එකට කියන්න පුළුවන්. Then that is the situation is birthday උපන්දින එක. Then කලින් අවස්ථාව after a funeral that you couldn't attend the funeral. Funeral එකක් තිබුණා නමුත් යන්න බැරි වුණා. ශෝකය පළ කරනවා. මෙතන සතුට wish කරනවා. You wish your friend යාළුවට සුබ පතනවා. Many happy returns of the day. මොකක්ද මේ many happy returns කියන්නේ? Returns කියන්නේ ආපසු එනවා කියන්නේ. Happy returns කියන්නේ සතුටුදායක ආරංචිය. නැවත ඔබට ලැබෙන්න ඕනි of the day දවස පුරාම හොඳ සතුටුදායක සිදුවීම් සිදුවෙන්න ඕනි කියන එක. Right? So that is a birthday. Next one. Number 3. Daughter and aunt. You seem to be so tired. Would you like to have a cup of tea? You seem to be so tired. මට හරි මාන්සී වගේ නේද? කවුද අහන්නේ? Daughter. Would you like to have a cup of tea? තේ එකක් බොන්න කැමතිද? බොමුද කියලා අහනවා වගේ. Would you like to have a cup of tea? එතකොට aunt කියනවා I'd really love to have one.
I'd really love to have one. මං ඇත්තටම ඒක බොන්න කැමතියි කියන එක තමයි. How kind you are. අන්න අපිට මේක කලින් හම්බුණා නේද? මේ යුනිට් එකේම. How kind you are. ඔබ කොතරම් කාරුණිකද. Very nice, no? So then, see, this situation is different from the other previous two situations. කලින් situations දෙකට වඩා වෙනස් අවස්ථාවක්. This is at home, ගෙදරදී. Aunt and daughter. නැන්දයි දුවයි නේද? Next one, Suresh and Priyan. Hello, Happy New Year, Priyan. It is very easy, I think you can understand, no? Happy New Year, Priyan. Then same to you, Suresh. May all your dreams come true this year. Same to you, Suresh. කියන්නේ ඔබටද එසේම වේවා, Suresh. May all your dreams, ඔබේ සියලුම සිහින come true this year. මේ වසරේ සැබෑ වෙනවා. සියලුම සිහින ඔබේ ප්‍රාර්ථනා ඉටු වෙනවා කියන එක. Now, you see the way of responding. බලන්න මේ අවස්ථාවේ respond කරපු විදිය. මෙයා කියන්නේ Happy New Year. සුබ අලුත් අවුරුද්දක්. එතකොට මමත් Happy New Year කියනවා. කියන්න පුළුවන් නැත්නම් same to you. ඔබටද same වේවා. දැන් Happy Birthday කියලා wish කරනකොට same to you කියනවාද? කියන්න පුළුවන් දෙන්නගේම උපන්දින එකම දවසේ නම්. මම යාට wish කරනවා, එයා මට wish කරනවා. මම Happy Birthday කිව්වම එයාත් same to you කියන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම වැටෙන්නේ කලාතුරකින් නේද? එහෙම නොවෙන්න නම් thank කරන්න තමයි තියෙන්නේ. thank කියලා හැබැයි same to you කියන්නත් ඕනේ. Right here, New Year, වෙසක්, පොසොන් මේ වගේ එක wish කරනකොට ඔක්කොටම එකයි. New Year හැමෝටමනේ. එහෙනම් then you can say same to you. ඔබටද same වේවා. Right, that is another situation. ඒ තවත් අවස්ථාවක්. බලන්න මේක. Sahan and Prabhat. Congratulations, Prabhat. How do you pronounce that word? Come on. Kiyana balan. Congratulations. Come on. Congratulations. Congratulations, Prabhat. Prabhat, thanks. How did you get to know? Thanks. How did you get to know? කොහොමද දැනගත්තේ? Thanks කියලා සුදි කියලා. How did you get to know? කොහොමද ඒක දැනගත්තේ? gosh, මෙයා කියනවා Gayan told me. මට ගයාන් කිව්වා. So when is the party? කවදද party එක? When is the party? So ඉතින් when is the party? කවද්ද party එක? Next week. ලබන සතියේ. That's wonderful. Oh, shocked me. Wonderful. That could be another situation, right? Something good. මොකක් හරි හොඳ දෙයක්, යහපත් දෙයක් සිදු නම් it can be getting through an examination or any other victory. මොකක් හරි ජයග්‍රහණයක් ලැබුවම එහෙම නැත්නම් පෞද්ගලික වෙනත් අවස්ථාවක්. සුබ දෙයක්. සුබ දෙයකට සුබ පතන විදිය තමයි මේ congratulations, සුබ පැතුම් කියලා කියන්නේ. Right? So you can also congratulate your friend or any other for good situations. හොඳ අවස්ථා, යහපත් හොඳ දෙයක්, ජයග්‍රහණයක් ඒ වගේ දෙයක් වුණාම congratulate කරන්න පුළුවන්. That is another situation. Situation එක තවත් අවස්ථාවක්. Look at the next situation, father and son. ඊළඟට father and son. තාත්තයි පුතයි. මොනවද කියන්නේ බලන්න. This is for your birthday. කවුද කියන්නේ? තාත්තා. This is for your birthday. මේ ඔබේ උපන්දිනයට. එතකොට son, wow. I can't believe my eyes. Thank you very much, father. It's nice. This is for your birthday. ඔබේ උපන්දිනයට කියලා උපන්දිනට ඇග්ග මොන හරි දෙනවා ඇති නේද? එතකොට මේ පුතා
wow, see the way of responding. බලන්න respond කරන විදිය. wow. wow කියන්නේ ඒ වගේ. I can't believe my eyes. I can't believe my eyes. මගේ ඇස් විශ්වාස කරන්න බෑ මටම. කියන්නේ මං කවදාවත් හිතුවේ නෑ මේ වගේ දෙයක් මට දකින්න ලැබෙයි කියලා. වටිනා හිතපු නැති තෑග්ගක් ලැබෙන්නේ නැති නේද? Thank you very much father. ස්තුති කරනවා. That is a different situation. ඒ තවත් අවස්ථාවක් නේද? So I hope that you understood all these situations. Now what you have to do is put the utterances given above in the correct column of the following grid. ඒ දීලා තියෙන utterances මෙන්න මේ නිවැරදි grid එකට දාන්නලු. Use the numbers given for each utterance to fill in the grid. ඒ අදාළ utterance එකේ number එක ලියන්න තියෙන මෙතනින්. Use the numbers සංඛ්‍යාව අංකය ලියන්න given for each utterances එක් අවස්ථාවට අංක දීලා තිබුණා 1 2 3 4 5 6 කියලා. ඒක fill in the grid. ඒක දාලා මේ හිස්තැන් පුරවන්න. මොකටද බලමු. Expressing surprise. Surprise කියන්නේ පුදුමය. පුදුමය ප්‍රකාශ කරන කියන අවස්ථාව මෙතන දාන්න. Wishing or blessing. wish කරනවා නැත්නම් bless කරනවා. ආශිර්වාද කරනවා. ඒ කොයි අවස්ථාවේද? Offering and accepting. Offering පිළිගන්නනවා සහ accepting පිළිගන්නවා. Right? To give and accept දෙනවා සහ පිළිගන්නවා. Expressing condolences. Condolences කියන්නේ ශෝකය. ශෝකය ප්‍රකාශ කිරීම. අපිට අහුණායි වගේ අවස්ථාවල් නේද? Now we'll put the numbers for these situations. Now expressing surprise පුදුමය ප්‍රකාශ කිරීම, wishing or blessing සුබ පතනවා නැත්නම් ආශිර්වාද කරනවා, offering and accepting give and accept පිළිගන්නවා, expressing condolences ශෝකය ප්‍රකාශ කරනවා. අපි බලමු එකින් එක. This one, sixth one, this is for your birthday. birthday එකට මොන හරි ඔන්න දෙනවා මෙයා. Wow, I can't believe my eyes. Thank you very much. Thank කරලා එහෙනම් පිළිගැනීමක් නේද? Question number then situation number 6 we can take there is expressing surprise. Surprise එකක් තියෙනවා නේද? ඒ වගේම offering and accepting. යමක් දෙනවා පිළිගන්නවා. We can take it to this place as well as this place. මෙතනට ගන්න පුළුවන් නේද? Surprise පුදුමය ප්‍රකාශ කිරීම. And situation 5. Congratulations, Prabhat. Thanks. How did you get to know? කොහොමද දැනගත්තේ? Gayan told me. So when is the party? එතකොට congratulations සුබ පැතීමක් තියෙන. එතකොට මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? So wishing and blessing. Right? That is number 5. Wishing is there, blessing is there, congratulations තියෙනවා. Right? Number 5. Then let's look at number 4. Happy New Year, Brian. Same to you, Suresh. May all your dreams come true this year. Then Happy New Year කිව්වම same to you. ඒකේ wishing තියෙනවා. Number 4 නේද? Wishing තියෙනවා. සුබ පැතීම තියෙනවා. And yes, and blessings. Number 4, then number 3. You seem to be so tired. ඔබට හරි මහන්සි වගේ පේනවා. Would you like to have a cup of tea? තේ එකක් බොන්න කැමතිද? I'd really love to have one. How kind you are. ඔබ කොච්චර කාරුණිකද? Then there is offering. මොනවා හරි දීම තියෙනවා නේ. Number 3.
accepting යමක් offer කරනවා දෙනවා පිළිගැනීම. And number 2, many happy returns of the day Malit. That is also wishing සුබ පතනවා. Thank you, I didn't think you will remember. මං හිතුවේ නෑ ඔයාලට මතක වෙයි කියලා. I don't be silly, how can I forget it? Then that is also wishing for the birthday. උපන්දිනේට සුබ පැතීමක් නේ කරන්නේ. Then wishing, that is number 2. It is here. Wishings or blessings. What is number 1? My sympathies, Suresh. Thanks, Dimut. I was down with fever last week. That's how I missed the funeral. එහෙනම් ඒකෙම තියෙනවා ශෝකය පළ කිරීමක්. Number 1. Then number 1 comes expressing condolences. ශෝකය පළ කිරීමක්. Right? And then expressing surprise, actually number 6 විශේෂයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. Number 6 එක surprise, පුදුමය. Wow, I can't believe my eyes. නේද? මට ඇස් දෙක විශ්වාස කරන්න බෑ. හදා ගන්නත් බෑ, හිතා ගන්නත් බෑ ඉතින්. පුදුමේ ප්‍රකාශ කිරීම වඩාත් ගැලපෙන්නේ එතකොට 6ට. එතකොට අපිට ඒක විතර දැම්මොත් මෙතන මේක අයින් කරන්න පුළුවන් නේද? එතකොට you get one number only for one cage. Right. So then there it is, not the offering and accepting is also there, but we'll take it to here. එතනත් හැබැයි ඒක සිදු වෙනවා. Right. අපිට එක අංකයක් එක කොටුවකට විතරක් පාවිච්චි කරන්න කිව්වොත් මේ විදිහට දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේකත් විතර ගැලපෙනවා. There's no harm. Right. This is I think much better. Next one. Learning point. What should we learn, or what do we have to learn there? අපිට බලමු මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා. Prefixes. I think in a previous video I discussed this. අපි කලින් වීඩියෝ එකෙත් මේක පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරා නේද? අපිට මේ වගේ අවස්ථාවක් හමු වුණා. බලන්න මේක. A prefix is a group of letters that is added to the beginning of a word to modify its meaning. Prefix කියන්නේ group of letters. අකුරු කීපයක එකතුවක්. Added to the beginning of a word. වචනයක beginning කියන්නේ start, මුල. වචනයක මුලට add කරනවා කියන්නේ එකතු කරන අකුරු කීපයක්ලු. To word to modify its meaning. ඒකේ තේරුම modify කරන්න. එකතු කරන අකුරු කීපයකට අපි කියනවලු prefix කියලා. මේ බලන්න උදාහරණ. Example, මේ like කියන වචනේ එකතු කරලා dislike. Like කැමති, dislike. Dis කියන කැලල prefix එක දාලා අලුත් වචනයක් හැදුනා. Don't like අකමැති, කැමති අකමැති කියන එක වගේ. Kind, unkind. Arrange, rearrange. Arrange කරනවා, rearrange කිව්ව නැවත arrange කරනවා. Virus, antivirus. Right? Virus, antivirus වලට එරෙහිව යන කියන එක. Now you see dis, un, re, anti. These are called prefixes. මෙන්න මේවට තමයි prefixes කියන්නේ. Pre කියන්නේ පෙර කියන එකනේ. Now pre-school, it's a common word for you all, no? හැමෝම දන්න වචනයක් pre-school කියන එක. School දන්නවා, පාසල. Pre-school කියන්නේ පාසලට පෙර. ඒ කියන්නේ Montessori කියන එක. පාසල යන්න පෙරනේ යන්නේ. Montessori යන්නේ pre-school එක කියන්නේ ඒකයි. ඒතර pre කියන්නේ පෙර. Prefix, fix කියන්නේ join, සම්බන්ධ කරනවා කියන එක.
සම්බන්ධ කරනවා pre කලින්. එහෙනම් වචනයකට කලින් එකතු කරනවානේ. අන්න ඒකයි මේක prefix කියන්නේ. එතකොට මේ වගේ this, an, re, anti ඒ වගේ තව prefix ගණනාවක් තියෙනවා. Not only this. ඒ වගේ මේවට suffixes කියලා જાතියකුත් තියෙනවා. We will discuss them in future. But just have a knowledge. ඒ ගැන පොඩි දැනුමක් ගන්න. මේ බලන්න. අපි කිව්වොත් kind කියන වචනේ. මේකට un කියන එක prefix එක දාලා තියෙනවා. මේක suffix දාන්න පුළුවන්. kindly. එතකොට kind කියන එක adjective එකක්. kindly කිව්වම ඒක adverb එකක් වුණා. So you added ly. මේකට තව suffixes දාන්න පුළුවන්. kindness. ඒ වගේ එකම වචනෙට prefixes suffixes දෙකම එනවා. suffixes කියන්නේ අගට එනවා. prefixes කියන්නේ මුලට එනවා. So when you add those things you can change the meaning. And word class ඒ කියන්නේ බලන්න kind is an adjective. මේකට අපි කියනවා adjective. kindly කිව්වොත් ඒක adverb. kindness, that is a noun. දැන් බලන්න එකම වචනේ suffix දැම්මම word class එක වෙනස් වෙනවා. adjective adverb එකක් වුණා, adjective එක noun වුණා. So likewise you can change the words. And prefix දැම්මම meaning එක වෙනස් වෙනවා. kind කරුණාවන්ත, unkind අකාරුණික. kindly කාරුණිකව. unkindly එහෙම කියන්න පුළුවන්. prefix එකයි suffix එකයි දෙකම. අකාරුණිකව. kindness කරුණාවන්තකම. unkindness අකාරුණිකකම. බලන්න you need only one word. එක වචනේ අපි දැනගත්තේ kind. ඒකින් අපිට තව වචන කීයක් හදන්න පුළුවන් වුණාද බලන්න. kind, unkind, kindly, unkindly, kindness, unkindness කොච්චරද බලන්න. 5, 6 more than that. Then if you know this, if you have a good knowledge about this prefixes and suffixes, මේ prefixes suffixes ගැන හොඳ දැනුමක් ගත්තොත් the number of words that you know, ඔබ දැනට දන්න වචන ප්‍රමාණය අපි හිතමු 100යි කියලා, ඒක 4-5 ගුණයකින් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මේ එක වචනේ වචන 6ක් හැදුවා නේද? So study about this. මේ ගැන තව ටිකක් හොයන්න. So that's an easy way of improving your vocabulary. වචන හැකියාව වැඩි කරගන්න හොඳ ක්‍රමයක්. And but anyway, there are some words like this. මෙන්න මේ වචනක් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ බලන්න. house. house කිව්වහම මෙතන use කියන එක වචනයක්. ඒ වුණාට මේක ho prefix කියලා ගන්නෙ නෑ. This is one single word. එහෙම වචන දෙකට කඩන්නේ නෑ. So maybe that long words sometimes might find some other words within that. සමහර දිග වචන අතරේ මැද වචන තියෙන්න පුළුවන් වෙනත් වචන. එහෙම කියලා ඒක අරගෙන අනිත්‍ය prefixes suffixes කියලා දාන්නේ නැහැ. මේකෙන් මේක දැම්ම කියලා මේක වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ නේද? So you have to understand what is the word, what is the prefix and what is the suffix. So that knowledge is very important. Why is that? ඒ දැනුම වඩා වැදගත්. මොකද now sometimes maybe that you must be having some experience. සමහර වෙලට ළමයි කියනවා මටත් කියලා තියෙනවා අනේ සර් ඒ වචනේ dictionary එකවත් නැහැ කියනවා. Sometimes they find the meaning of a word in a dictionary. වචනයක් හම්බෙලා තේරුම හොයනවා dictionary ඒකෙවත් නැහැ කියලා කියනවා. Why is that? It is because of this. Maybe that you also have that experience. සමහරට ඔබටත් මේ වගේ අත්දැකීම් තියෙන්න පුළුවන් නේද? එහෙම වෙන්නේ මේකයි. Now think that you find the word
unkind. ඔන්න unkind කියන වචනේ හම්බුණා කියමු කියවගෙන යනකොට you don't know the meaning. තේරුම දන්නේ නැහැ. You take the dictionary and turn the pages and find out. හොයන්නේ කොහෙද? you අකුර යටතේ බලන්නේ. You may not find it. සමහරට මේක හම්බ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොකද මේකේ original word එක kind. K අකුර යටතේ kind කියන වචනේ හොයාගත්තා නම් ඒක යටතේ තියෙනවා මේ unkind කියන එකේ තේරුම. එහෙම නැතුව you අකුර යටතේ හුවට හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. That is just an example. මම මේක උදාහරණයක් කිව්වේ. Then when you look at a word වචනයක් බැලුවාම see whether there are prefixes and suffixes. ඒ prefixes suffix මුලට සහ අගට එහෙම එකතු වෙලා තියෙනවද? එහෙම original word එක ගන්න. ඒක යටතේ ඒකට අදාළ සියලුම දේවල් noun form එක, adjective form, verb form ඒවා තියෙන ඔක්කොම තියෙනවා. So then when you refer to a dictionary you should have this knowledge. මේ දැනුම තියෙන්න ඕනේ. Right. So then that's very important. Now of course using a dictionary is a very important thing. You must do it. Dictionary එක අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ඒකට දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි දැන් නම් ගොඩක් පහසුකම් තියෙනවානේ. Maybe that you are using that Malalaseka dictionary in a සිංහල තේරුම දෙන. ඒක කමක් නැහැ. But little by little you try to use English dictionary. ඉංග්‍රීසි වචනේ තේරුම ඉංග්‍රීසියෙන්ම දෙන dictionary තියෙනවා. ඒක එකක් පාවිච්චි කරන්න. The latest way is as you have the mobile phones, smartphones තියෙනවා ළඟ. You can download a dictionary, offline dictionary. There are online and offline both. Online එකට අපිට data අවශ්‍යයිනේ. Offline dictionary එකක් එකපාරක් download කරලා තියාගත්තාම so when you type the word you can get all the meanings. ඒකේ සම්පූර්ණ තේරුම් ටික ගන්න පුළුවන්. ඒකේ මේ prefixes suffixes තියනවාද? ඒ noun form එක, adjective form, adverb form all you can learn. Not only that, and the use of that word in a sentence ඒ වචනේ කොහොමද වාක්‍යයක පාවිච්චි කරන්නේ? With examples. උදාහරණත් එක්කම තියෙනවා. Not only that, the pronunciation. ඒක උච්චාරණය කරන විදිය. When you touch there's a speaker like icon. Speaker එකක් වගේ පුංචි icon එකක් තියෙනවා. ඒක touch කරාම ශබ්ද කරනවා. You can listen and get the correct pronunciation. Get these things, right? Okay, so then with this you understood these prefixes. මේ prefixes පැහැදිලි දැන් නේද? Now there's a small activity. Activity 5 vocabulary, right? Read the given word list and select the correct prefixes given to make a new word. Read the given word list. මේ දීලා තියෙන word list එක කියවන්න. Then and select the correct prefixes. නිවැරදි prefix එක තෝරන්න. Now you know what a prefix is. Prefix is group of letters. අකුරු කීපයක එකතුවක්. මොනවටද? Joined before a word. වචනයක මුලින් එකතු කරන. It's a prefix. Then to make a new word, copy the grid in your writing book and complete it. මේක නම් writing book එකේ copy down කරලා මේක complete කරන්න තියෙන්නේ. These are the words given. මෙන්න මේ වචන ටික. එහෙනම් what are the prefixes? Re, dis, in, anti. Let's write and see. අපි බලමු. Climax. Climax කියන්නේ උච්චතම අවස්ථාව. ඒකට දාන්න පුළුවන් prefix එක. අපි කියනවාද reclimax? No. Disclimax? No. Inclimax? No. We use anticlimax. That is anti. Then we can use this. Now read the given word list and select the correct prefix. Then make it හරියන්නේ anticlimax, anticlimax. Then we'll write that word here.
climax, anticlimax. Then nuclear, න්‍යෂ්ටික. ඒකට විරෝධී මේ තොර ඇන්ටි කියන එකෙන් කියවෙන්නේ තොර විරුද්ධව කියන වචනේ. එහෙනම් we can easily use that word also, anti. Renuclear කියන්නේ disnuclear කියන්නෙත් නැහැ, innuclear කියන්නෙත් නැහැ. Nuclear we can use anti-nuclear. Anti-nuclear. Then venom, විෂ. විෂකට විරුද්ධව යනවා කියන්නේ anti-venom. That is also coming here. Now venom, anti-venom. Now when the serpent සර්පය එහෙම දෂ්ට කරාම ඒකට දෙන්නේ anti-venom. සර්පයාගේ තියෙන venom විෂ තියෙන්නේ. ඒකට විෂට එරෙහි එක් දෙක anti-venom එකක් දෙන්නේ. Start පටන් ගන්නවා. නැවත පටන් ගන්නවා. Restart. So as you are using computer, I think you know these words, no? එතකොට re කියන එක prefix එකක්. Comfort, discomfort. Comfort කියන්නේ සුව පහසු කියන එකේ discomfort. Then transitive. There are kinds of verbs, transitive and intransitive කියලා grammar වලදී අපි ඉගෙන ගන්නවා ක්‍රියාපද වර්ග. Transitive verbs, intransitive verbs. Transitive, then ඒක prefix එක තමයි intransitive. So we wrote only the word අපි ඉතින් වචනේ විතරයි ලිව්වේ. අපි මේකෙදි මේ intransitive. Then ability, හැකියාව. නොහැකියාව කියන්නේ inability. Then that word comes, ability comes here. Ability, inability. හැකියාව නොහැකියාව. Play. මං හිතන්නේ ඒක දැන් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මේ කියවලත් ඇති. Play, replay. නැවත play කරනවා. So when you watch a video, then when you watch this video, මේ වීඩියෝ එක බලනකොට replay කරන්න පුළුවන්. නැවත play කරන්න පුළුවන් නේ. Connect, සම්බන්ධ කරනවා. ඒක විසන්ධි කරනවා. Disconnect කියන්න පුළුවන්. Connect, disconnect. සම්බන්ධ කරනවා, විසන්ධි කරනවා. Direct, කෙලින්ම. වක්‍රව කියන indirect. In. Direct, indirect. Visible, පේන්න තියෙන. නොපෙනෙන, invisible. That also comes here. Visible, invisible. Correct, නිවැරදි. Incorrect, වැරදි කියන එකයි. නැත්නම් recorrect කියන්න පුළුවන් නැවත සෑදීම. Correct, incorrect. නැවත කියන අර්ථය දෙන්නත් පුළුවන් re කියලා දාන්න. Recorrection දානවා කියලා එහෙම දාන්නේ. නැවත සමීක්ෂණය කරන්න විභාග ප්‍රතිඵල. එතකොට මේක recorrect. Also say incorrect කියන්නේ වැරදි. Correct කියන්නේ නිවැරදි. Incorrect වැරදි. Fresh, refresh. Now when you use the computer use කරනකොට
you refresh it නේ නැවත අලුත් කරනවා මුලින් තිබුණු mood එකට ගන්නවා refresh then appear penny සිටිනවා disappear නොපෙනී යනවා appear disappear agree එකඟ වෙනවා එකඟ නොවෙනවා disagree agree disagree believe විශ්වාස කරනවා disbelieve විශ්වාස නොකරන then build ගොඩනගනවා නැවත ගොඩනගනවා rebuild right so then the final word we got accurate you can use inaccurate and attentive inattentive right so not only these words මේ වචන විතරක් නෙමෙයි තව තියෙනවා ඕන තරම් වචන and not only these prefixes මේ prefixes මේ ටික විතරක් නෙමෙයි there are many other prefixes find them ඒව තව හොයන්න so then you will improve your English very faster than any other thing right and you will learn lot of words වචන ගොඩක් ඒකට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් right so then I hope that you can do it the next activity is activity 6 reading read the poem and answer the questions now different text කලින් අපි කියවේ stories එහෙම නෙනේද passages now there is a poem පුංචි poem එකක් තියෙනවා මේක කියවලා answer the question පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා තියෙන්නේ let's read it first topic kindness අන්න අපිට අහුණා kind කියන එකට ඔන්න suffix එකක් දාලා ness we discussed earlier නේ අපි මීට කලින් සාකච්ඡා කරා so the topic is kindness be kind to others take a good look around although we are different similarities abound try not to judge, pick on or tease. Treat each other fairly with kindness and ease. Wait until you know what's deep down inside. You might find a friend standing right by your side. And the writer, Patricia Gatto. Nice little poem. Let's see the picture. One girl, a dog, and there's another having an umbrella. බලන්න. ඒ දෙන්න විතරක් නෙමෙයි කුඩේ යට ඉන්නේ. බල්ලවත් කුඩේ යට වැස්සට තියාගෙන ඉන්නවා නේද? That is also kindness. අපි යාළුවන්ට විතරක් නෙමෙයි සත්තුන්ටත් කරුණාව දක්වන්න ඕනේ. අපි බුදුරජාණන් වහන්සේත් කියලා දෙන්නේ එහෙම නේද? This is another good example in this picture. මේ පින්තූරේ පේනවනේ. බලන්න. රෝගී හාමුදුරු නමකට බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රතිකාර කරන ආකාරය. You can remember these stories in our story books. අපි බෞද්ධ ආගම අදහිනේ. Then පූතිගත්ත තිස්ස හාමුදුරුවන්ට එහෙම නේද? So all these stories I think you have heard. මේවා අහලා තියෙනවා නේද?
So that is kindness. Now let's see what it says. Be kind to others. Be කියන්නේ වෙන්න. Be kind කියන්නේ කාරුණික වන්න. To others අනිත් අයට. අනිත් අයට කාරුණික වන්න. Take a good look around. Take a good look. Good look. Around කියන්නේ වටේට. වටේට හොඳ විදියට බලන්න. හොඳට බලන්න වටපිටාව. Although we are different, so when you look around වටපිටාව බලනකොට අරයා මට වඩා වෙනස්නේ, මට වඩා උසයිනේ, මහතයිනේ, මිටියිනේ, කළුයිනේ, සුදුයිනේ, පොහොසත්නේ, දුප්පත්නේ, there are differences. වෙනස්කම් පේනවා. So that when you compare you with the others, although we are different, අපි මෙහෙම වෙනස් වුණාට similarities abound. සමානකම් ගොඩාක් තියෙනවා. Similarities කියන්නේ සමානකම්. I also have one head. He also has only one head. මටත් තියෙන එක ඔළුවයි යටත් ඔළුවයි. ඇස් දෙකයි යටත්. Lot of similarities are there. If you cut, blood is red. එයාගෙත් එහෙමයි. අපි ඔක්කොගෙම රතුලේ එකම පාට නේද? විවිධ ජාතීන් වෙන්න පුළුවන්. කළු, මිටි, දුප්පත්, පොහොසත් වෙන්න පුළුවන්. But the color of blood same. So then similarities ගොඩාක් තියෙනවා ඔයගේ සමානකම්. Try not to judge. Not to judge. Judge කියන්නේ විනිශ්චය කරනවා. එහෙම නිකන් බැලූ බැල්මට ඒ පෙනුමින් don't judge. විනිශ්චය කරන්න එපා. Pick on. Or tease. පොඩි ජෝක් එකක් විහිළුවක් කළා. හොඳින් ඉන්න. Treat each other fairly. Treat කියන්නේ each other එකිනෙකාට සලකන්න fairly සාධාරණ විදියට. එක්කෙනෙකුට එක විදියක් තව කෙනෙකුට තව විදියක් no, because we all are human beings. අපි ඔක්කොම මිනිස්සු. Though there are differences, පොඩි වෙනස්කම් තිබුණාට ගොඩක් සමානකම් තියෙනවා. Treat සලකන්න each other fairly සාධාරණව සලකන්න. With kindness and ease. කාරුණිකව kindness කාරුණික ease ලේසියෙන්. Wait until you know. Wait until you know. ඔබ දන්නාකම්. You know කියන්නේ ඔබ දන්නවා. Until you know. ඔබ දැනගන්නාතුරු wait ඉන්න. නොදන්න දෙයක් ගැන කෙනෙක් ගැන එකපාරට judgment ගන්න එපා. තීරණ ගන්න එපා. Wait until you know. ඔබ දැනගන්නතුරු ඉන්න. What's deep down inside? What's deep down? ගැඹුරේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා හරියට දැනගන්න තේරුම් ගන්නකම් wait. You might find a friend. You might find a friend. ඔබට මිතුරෙක් හමු වෙයි. Standing right by your side. Standing right by your side. ඔබ සමගම සිට ගන්න. ඔබත් එක්කම. ඔබට සහායට. So then until that time comes, wait. In there. There is a friend for you, for every one of you. හැමෝටම කවුරු හරි කෙනෙක් ඉන්නවා. A good friend. Stand by you. ඔබ සමගම සිට ගන්න. It's a nice poem. Let's see the questions. What is the poem about? මේ poem එක මොකක් ගැනද? And we can simply say මෙතනින්ම kindness. We can take the topic නේද? කරුණාවන්තකම ගැන නේද? About people, actually about people. මිනිසු ගැන මිනිසුන්ගේ ඒක quality එක ගැන විශේෂයෙන් kindness. What is the poem about? Kindness. Will take the topic. Actually about people. How many stanzas are there in the poem? Stanza. What is a stanza? දැන් poem එකක් ඉගෙන ගන්නකොට poems වල තියෙනවා කොටස්. මොනවද? Right. These are lines. මේවට අපි කියනවා lines. පේලි. පේලි දෙකකට අපි කියනවා couplet කියලා. couple කියන්නේ ඒක couplet. මෙන්න මේ එක කොටසකට දැන් පේලි
3ක් 4ක් 5ක් 6ක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ කොටස වෙනම තියෙන්නේ. ඊළඟ කොටස තව මේ පැත්තෙන් තියෙනවා නේද? දැන් if you read a story අපි කතන්දරයක් එහෙම කියවනවා නම් ඒකේ තියෙන්නේ ඡේද කියනවා. අපි ඒවට කියනවා paragraph. දැන් poem එකෙත් ඒ වගේ ඡේද වගේ තියෙන්නේ. ඒ එක කොටසකට කියනවා we don't say paragraph. අපි ඒවට paragraph කියන්නේ නැහැ. ඒකට තමයි අපි මේකට කියන්නේ stanza කියලා. මෙන්න මේ stanzas. ඒ වගේ කීයක් තියෙනවා? how many are there in the poem? poem එකේ stanzas කීයද? දෙකයින් තියෙන්නේ. now look at this. This is one and this is the other. 2 stanzas. Then answer, how many stanzas are there in the poem? 2. Write down 2 pieces of advice given by the poet. Write down. Write liyanna. 2 pieces of advice. Advice කියන්නේ අවවාද. 2 දෙකක් ලියන්නලු. Given by the poet. Poet විසින් දියන. Poet කියන්නේ කවියා. Poem කිව්වොත් කවිය. දැන් මේ poet කවියා. Poem කිව්වොත් එහෙම කවිය. Poet කවියා. Poetry කාව්‍ය. Right? Then poetic කිව්වොත් ඒක adjective එක. Poetic language. කවිවලදී භාවිතා කරන භාෂාව. Right? Then write down 2 pieces of advice given by the poet. Poet විසින් දෙන ලද අවවාද දෙකක්. මොනවද? Be kind to others. අනිත් අයට කාරුණික වන්න. Take a good look around. හොඳට වටපිට බලන්න. ඒවත් අවවාද නේද? So we can write these two. දෙකක් ලියන්න කියන්නේ. Let's write. Be kind to others. Be kind to others. Then another one. Be kind to others. Take a good look around. Take a good look around. So we can take this 1, 2 pieces of advice. Be kind to others. Take a good look around. Then according to the poem එකට අනුව how should we treat each other? එකිනෙකාට අපි සලක ගන්න ඕනේ කොහොමද? Look at this. මේ බලන්න. Treat each other fairly. Fair කියන්නේ සාධාරණ විදිහට. How? Fairly. Fairly. Number 5. Briefly describe the following lines. මෙන්න මේ පේලි දෙකෙන් කියවෙන දෙක කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. Now I explained, මං විස්තර කරා. Now you write in your language. ඔබේ භාෂාවෙන් ඔබට තේරෙන දේ, ඔබට හිතෙන දේ. මේ වාක්‍ය දෙක ගැන. මොනවද? Wait until you know what's deep down inside. ඇතුලේ ඇත්තට මොනවද තියෙන්නේ කියලා දැනගන්නාතුරු ඉවසගෙන ඉන්න. Wait. නැවතිලා ඉන්න. That means don't jump into conclusions until you know the truth. ඒ කියන්නේ සත්‍ය සැබෑව දැනගන්නාතුරු don't jump into conclusions. ඒ කියන්නේ එකපාරට තීරණ ගන්න එපා. Jump into conclusions කියන්නේ ඒකයි. අවසන් තීරණයක එකපාරට පැනනවා. නිවැරදි සත්‍ය දැනගන්නාතුරු තීරණ ගන්න එපා. So wait. නැවතිලා ඉන්න. Until you know everything.
deep down inside. So now write a sentence according to your knowledge, in your words. ඔබේ වචනෙන්. Now I am not මං කිව්වා තේරුම. දැන් මම ලිව්වොත් ඒකම ලියලා හරියන්නේ නැහැ. What you feel, your feeling. I actually told මම දැන් කිව්වා tell them, wait until you know what's deep down inside. ඉන්න ඔබ සියල්ල දැනගන්නා තුරු. ඒකනේ. What's deep කියන්නේ ගැඹුර, down ගැඹුරේ අඩියේ පතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා දැනගන්න. කියන්නේ until you know the truth or the reality. Right. Then it's a nice poem. Actually, you can enjoy reading those poems and try to remember. ඒක මතක තියාගන්න පුළුවන් නම් recite that in front of the class. පන්ති ඉස්සරහට ගිහිල්ලා හයියෙන් කියන්න. Just like that you do speeches, හැමදාම කතාවල් මෙපැත්තුවේ dialogues දෙපස්සෙමන කරේ. This is a different thing. ඒ වගේ අලුත් දෙයක් කරන්න බලන්න. Right. Next, making public speeches. Very important thing. Making public speeches. ප්‍රසිද්ධියේ දේශන කතා පැවැත්වීම. Very important thing. Read the speech that Venerable Vinitha made in the morning assembly on Galviharaya. මේ ස්පීච් එක Venerable Vinitha හාමුදුරුවෝ මේ කතාව කරලා තියෙනවා morning assembly උදේ රැස්වීමේදී. මොකක් ගැනද? ගල් විහාරය ගැන. Let's read it. අපි එක කියලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. You read after me. මම කිව්වට පස්සේ කියන්න බලන්න. Then you will understand all these words and their correct pronunciation. නිවැරදි උච්චාරණයත් අල්ලගන්න, right? Okay, read. Most venerable Sumangala and dear teachers and friends, I'm going to speak few words on Galviharaya in Polonnaruwa. The Galvihara was originally known as Uttararama. It is a rock temple. It is in North Central Province in Sri Lanka. It was built in the 12th century by King Parakramabahu. Bahu I. There are 3 statues. One is a large seated statue. Another is a smaller seated statue carved inside a standing statue. And the last one is a reclining statue. These are considered to be some of the best examples of ancient Sinhalese sculpting and carving arts. This has made the Galvihara the most visited monument in Polonnaruwa. So, as Buddhists, we should visit it and protect it. Now I am going to wind up my speech. Thanks for your attentive listening. Right, I hope that you read it. Now let's see the meaning. දැන් ගල් විහාරය ගැන මං හිතන්නේ ඔබ වහන්සේලා දන්නවා නේද? මේක අමාරු නෑ. බලන්න ඉස්සෙල්ලා අවසර ගත්ත විදිය. අන්න ඒ ටික තමයි අපි මේකෙන් අල්ල ගන්න ඕනේ. කොහොමද ස්පීච් එකක් කරනකොට මුලින් අවසර ගන්න විදිය. Most venerable Sumangala. අතිගරු සුමංගල ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි කියන එක තමයි. And dear teachers and friends. ගුරු භවතුනි and friends. මිතුරනි. In short, කෙටියෙන් ඔන්න එහෙම අවසර ගත්තම ඇති. එකින් එක නමින් නම කියන්න ගියන් අවශ්‍ය නැහැ. This is a short way of getting the permission. I am going to speak. I am going to speak. It's a good thing. මේක මතක තියාගන්න.
කතාව පවත්වනවා. I am going to speak a few words. වචන කීපයක් මම කතා කරන්න යනවා. මොකක් ගැනද? on ගල් විහාරය in පොළොන්නරුව. පොළොන්නරුවේ ගල් විහාරය ගැන. බලන්න මේ මාතෘකාව කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා අපි on දැම්මා. So when you talk of something, we use on this topic. Next one, the Galvihara was originally known as Galvihara originally මුලින්ම හඳුනාගත්තේ මොකක් කියලාද? උත්තරාරාමය කියලා. It is a rock temple. ඒක rock කියන්නේ පර්වත, ගල් වලින් හදපු temple එකක්. ගලින්මනේ තියෙන්නේ. මම දන්නවා අපි දන්නවා නේද? Next, it is in north central province in Sri Lanka. North central, north කියන්නේ උතුරු. Central මැද, උතුරු මැද පළාතේ තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ. It was built, ඒක හදලා තියෙන්නේ in the 12th century, 12 වන සියවසේ by King Parakramabahu I. පළවෙනි පරාක්‍රමබාහු විසින්, රජතුමා විසින්. There are 3 statues. Statues 3ක් තියෙනවා. Statue කියන්නේ පිළිම. පිළිම 3ක් තියෙනවා. One එකක් තමයි is a large seated statue. විශාල seated ඉඳගෙන ඉන්න statue එක, පිළිමය. Another අනිත් එක තමයි is a smaller seated statue carved inside a standing statue. Smaller statue පුංචි පිළිමයක්, carved කියන්නේ නෙලලා තියෙනවා, ගලින් නෙලපු. Inside a standing statue, හිටගෙන ඉන්න පිළිමය. අනිත් එක ගලක් හාරලා ඒකේ හිටගෙන ඉන්න පිළිමයක් නෙලපු එක තමයි ඊළඟ එක. And the last one අනිත් එක is a reclining statue. අනිත් එක සැතපෙළ පිළිමය. These are considered to be some of the best examples. These are considered, මේවා consider සලකනවා to be some of the best examples, හොඳම උදාහරණ ලෙස මොනවටද? Of ancient Sinhalese sculpting and carving arts. Ancient Sinhalese, පුරාණ සිංහලයන්ගේ ගල් වඩුවන්ගේ දක්ෂකම්. Sculpting and carving. Sculpting කියන්නේ ගල් මත ගල් නෙල්ලා ගල් කොටලා ලස්සනට පිළිම මතු කර ගැනීම. Right? ගල් වඩුව කියන්නේ ඒ. And carving arts, ඒ කියන්නේ ශිලා කියන්නේ ගල් කලාව, ආර්ට් එක. ඒ ගැන හොඳම උදාහරණයක් තමයි මේ පන්සල, මේ ගල් විහාරය. This has made the Gal Vihara the most visited monument. This has made, මෙන්න මේ නිසා ගල් විහාරය the most visited monument. වැඩිපුරම බලන්න යන ස්ථානය බවට පත් වෙලා තියෙනවලු ගල් විහාරය පොළොන්නරුවේ තියෙන. මොකද්ද? මෙන්න මේ හේතුව නිසා අපි දැන් කලින් කියපු. So as Buddhist, බෞද්ධයන් ලෙස we should visit it. අපි ඒ නැරඹන්න යා යුතුයි, බලන්න යන්න ඕනි. And protect it. ආරක්ෂා කළ යුතුයි. Protect, ආරක්ෂා කරනවා. Now I'm going to wind up my speech. අන්න බලන්න කතාව අවසන් කරන විදිය. අන්න ඒවත් අල්ලගන්න. දැන් start කරන විදිය අල්ලගත්තා. Now I am going to wind up my speech. Wind up means කියන්නේ stop. Now I am going to stop my speech කියන එක ඔන්න තවත් ලස්සන වචනකින් කිව්වා. Wind up my speech. මම මගේ කතාව දැන් නවත්තන්නයි යන්නේ. Thanks for your attentive listening. ඔබේ සාවධාන ඇහුම්කන් දීම පිළිබඳ ස්තුතියි කියලා ඔන්න කතාව අවසන් කරා. Morning assembly එකේදී කරපු කතාවක්. Now you can take this as an example and get ready for a good speech. දැන් මේකේ නම් උදාහරණයකට අරගෙන ලස්සන කතාවකට සූදානම් වෙන්න. මේකම පාඩම් කරලා පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් තව අලුත් දෙයක්. First you may start with this. මේකෙන් පටන් ගන්න කමක් නැහැ. Then
go for new topics. අලුත් මාතෘකා අරගෙන deliver speeches, right? Activity 7 speaking. දැන් එහෙනම් speaking බලමු මේකෙන්. Now prepare your own speech. ඔබේම කතාවක් දැන් සකසන්න මං කිව්වේ අපි දැන් කියවුවා නේද? Now there's a good example for you. Looking at that example, now you prepare your own ඔබේම speech එක. Use the example given to begin and end your speech. ඔබේ ස්පීච් එක පටන් ගන්න සහ අවසන් කරන්න මෙන්න මේව පාවිච්චි කරන්න. Introduction කියන්නේ හඳුන්වා දීම. So when you start your speech, කතාව පටන් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ බලන්න. Good morning, Venerable Sir, teachers and my dear friends. අන්න ඉන්න කට්ටියගේ නම කියනවා. සුබෝදෑසනක් Venerable Sir. ස්වාමීන් වහන්සේලාගෙන් අවසර ගන්න එහෙමයි. Teachers, ගුරුවරුන්ගෙන් සහ my dear friends. Today my speech is on. අද මගේ කතාව කියලා on කියලා මෙතන topic එක. කතාවේ මාතෘකාව කියන්නේ. Today my speech is on. අතන කිව්වේ ගල් විහාරය ගැන. Now maybe දලදා මාලිගාව or the temple of the tooth. Right? You can take any topic on a මාතෘකාවක්. තව විදියක්. It gives me a great pleasure as the president of the English club to speak a few words on දැන් මේ විදිහට අවසර අරගෙන ඔන්න තව කියනවා it gives me great pleasure මට මහා සතුටක් ගෙන දෙනවා as the president of the English club එකේ සභාපති වශයෙන් to speak a few words වචන කීපයක් පවසන්න on කියලා මෙන්න මෙතන topic එක දාන්න. තමන් කියන්න මාතෘකාව. මේ වගේම තමයි. තවත් විදියක්. I am really honored to be invited to make a speech on. I am really honored. මේක හොයන්න නෙමෙයි. එච්චකර silent શબ્ද කරන්නේ. I am really honored to be invited. මට invite කියන්නේ ආරාධනා කීම. මට ආරාධනාව ලැබීම ස්පීච් එක to make a speech කතාවක් පැවැත්වීමට මට ලැබුණ මේ ආරාධනාව මට ගෞරවයක් ලෙස මා සැලකනවා. honored. honor කියන්නේ ගෞරවයනේ. මට මේ අවස්ථාව ලැබීම මට ලැබුණු ගෞරවයක් ලෙස මා සැලකනවා to speech on කියලා තමන් කතා කරන්න යන මාතෘකාව කියන්නේ. Next one, I am very happy to be here to speak on. I am very happy to be. මම බොහොම සතුටුයි මෙතන ඉන්න speak on කතා කරන්න කියලා මාතෘකාව. Speak on ගල් විහාරය. මාතෘකාව කියන්නේ. Then thank you for giving me this opportunity. Thank you. බොහොම ස්තුතියි for giving me this opportunity means අවස්ථාව. මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳ බොහොම ස්තුතියි to talk a few words on කියලා මාතෘකාව කියන්නේ. මෙන්න මේ මාතෘකාව යටතේ වචන කීපයක් ප්‍රකාශ කිරීමට මේ ලබා දුන්න අවස්ථාවට ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා කියලා අන්න. Now see the different ways of introducing your topic. ඔබ කතා කරන්න යන මාතෘකාව කියන්න පුළුවන් ලස්සන ක්‍රම 5ක් තියෙනවා මෙතන නේද? අවසර ගැනීමේ ඉඳලා දැන් කීපයක්ම අපි පැහැදිලි කරා. You can use any of these things. දැන් එතකොට if you deliver a speech using one of this and for the next speech you may use another pattern. දැන් අද මේ සතියේ මින් එකක් පාවිච්චි කරලා කතාව කරා නම් ඊළඟ සතියේදී තවත් එකක් වෙනත් එකක් පාවිච්චි කරනවා. Then your speech becomes beautiful. Then you remember these things. මේ හැම දෙයක්ම එතකොට මතක හිටිනවා. එතකොට හැමදාම එකම කියවෙන්නේ නැහැ. එතකොට අහගෙන ඉන්න කෙනාටත් අහන් ඉන්න ආසයි. නැත්තම් එක දවසක් එකක් ඇහුවා ඊට පස්සේ එපා වෙනවා. Start in different ways. නවතාවයක් දෙන්න. To the way that you start the speech,
the way you deliver the speech, and also the way you finish the speech. කතාව පටන් ගන්න විදිය, කතාව දිගට කරගෙන යන විදිය, හැමදාම නිකාම කියන්නේ නැතුව use different techniques. සමහරට ප්‍රශ්නයක් අහලා ප්‍රශ්න තුලින් උත්තර තමන්ම දෙනවා, ඒව කියන්න පුළුවන්. And your actions, your facial expressions, body language. So when you deliver a speech, නිකාම් ඉස්සරහට ගිහලා මෙහෙම උඩ බලාගෙන හරි මෙහෙම බිම් බලාගෙන හරි, it is not beautiful, right? Use your body, hands, right? Facial expressions, right? Then you can make the audience look at you and listen to you. Use your voice under variations, ups and downs. Even audience එක ප්‍රේක්ෂකයා අද තබා ගන්න ඕනේ. That's how you can be a good speaker, good orator. Try to do that. So then remember these things. Remember all these things. Use one by one on different days for different speeches. මේ ටික ඔක්කොම මතක තියාගෙන එක එක දවස්වලට එක එක ඒවා පාවිච්චි කරන්න. Next, conclusion කියන්නේ the way of ending the speech. කතාව අවසන් කරන විදිය. ඒකත් හැමදාම එක් විදියට කරොත් boring නේ, එපා වෙනවා. බලන්න ඒකත් කරන ක්‍රම තියෙනවා. Thank you very much for your attentive listening. බොහොම ස්තුතියි ඔබේ සාවධාන ඇහුම්කන් දීම පිළිබඳ. Thank you very much for your attentive listening. That's one way. ඉතින් හැමදාම ඔක කිව්වොත් කැතයිනේ නේද? බලන්න ඊළඟ ක්‍රමය. Time is ticking. I feel it's high time to wind up my speech. I feel මට දැනෙනවා. It is high time. හොඳම වෙලාව තමයි මේ to wind up. කියන්නේ to stop. නවත්තන්න කියන එක. මගේ කතාව නවත්තන්න මේ තමයි හොඳම වෙලාව. කාලේ මට ගෙවි යනවා. Thank you කියලා ඉවර කරනවා. Next one. Thank you once again. නැවතත් ඔබට ස්තුතියි. May the triple gem bless you. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි. A good way of ending. තවත් හොඳ ලස්සන ක්‍රමයක් නේද? Thank you for your listening to my speech. Thank you for your listening to my speech. මගේ කතාවට සවන් දීමට ගැන ඔබට ස්තුතියි. Right, it's a very important part, I think. හොඳ කොටසක්. Now I think you can prepare your own speech. Take a good topic. හොඳ මාතෘකාවක් ගන්න. ඔබ කැමති, ඔබට පහසු. No need of making long, big speeches at once. ලොකු කතාවලට යන්න ඕනේ. First you start with a simple thing. Maybe you will speak about your temple. තමන්ගේ පන්සල ගැන කතාව කරන්න ඉස්සෙල්ලාම. ඒක දන්නවනේ, දන්න දේවල්. ඊට පස්සේ ටික ටික වෙනත් දේවල් ගැන කතා කරන්න. Select a good topic. තමන්ට පහසු ලේසි මාතෘකාවක් කරගෙන write that description, a speech එක ලියන්න. Now you understood the way of getting permission. අවසර ගන්න විදිය දන්නවා. කතාව start කරන විදිය දන්නවා. තමන් කතා කරන්න යන්නේ මොකක්ද කියන එක introduce කරන topic එක, මාතෘකාව කියන විදිය දන්නවා. Then you deliver your speech. ඔබ සකසාගත්තු, හදාගත්තු කතාව කරන්න. Then finish your speech in this way. Conclusion means finish. අවසානය. මේ විදියට කරන්න. Then you will have done a perfect speech. ලස්සන සම්පූර්ණ අංග සම්පූර්ණ කතාවක් වෙනවා ඔබ වහන්සේගේ කතාව. I believe you all can do it. ඔබ හැම දිනාටම පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. And I think you all will do it. හැමෝම මේ දේ පිරිවෙනේ පන්තියේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා morning assembly එකේ නැත්නම් literary association එකේ සාහිත්‍ය සංගමේ go in front of the class ඉදිරියට ගන්න ගිහිල්ලා deliver a speech, perfect speech. Be ready. එතනට යන්න කලින් කීප වතාවක් පුහුණු වෙන්න. So do it before the mirror. කන්නඩි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ කතාව කරලා පුරුදු වෙන්න. So that's a good practice. So then you will do it very well in front of the class. පන්ති ඉස්සරහට ගියම ලස්සනට කරන්න පුළුවන්. එතනට යන්න කලින් හොඳට පුහුණු වෙන්න. So then in this video then you got a very important part. වැදගත් කොටස් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. Please practice them.
I'll discuss the rest of this unit. මේ unit එකේ නම් ඉතුරු කොටස ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මම discuss කරන්නම්. එහෙනම් හැම දිනාටම ඉතින් තෙරුවන් සරණයි. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. සියලු දානයන්ට වඩා ධර්මදානය උතුම් වන්නේය යන උතුම් බුදු වදන පසක් කරමින් පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය ලබන සුවහසක් පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේලාගේ මෙහෙණින් වහන්සේලාගේ සහ දුවා දරුවන්ගේ දහම් ඇස විවර කරමින් සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය උදෙසා ධම්මික පෙරේරා ෆ්‍රෙසිලා පෙරේරා පදනම මගින් සිදු කෙරෙන මහඟු සමාජ සත්කාරයයි ඩී.පී. පිරිවෙන් අධ්‍යාපනය.